தெய்வம் நீ என்று உணர் யூடியூப் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. வாழிய செந்தமிழ். அன்பு நிறை உள்ளங்களுக்கு அன்பார்ந்த வணக்கங்கள். வாழ்ந்து காட்டிய வள்ளல்கள் வரிசையில் நாம் சுவாமி சிவானந்தரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை தொடர்ந்து அவரது அறிவுரை கதைகளை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைய கதையின் தலைப்பு ஏழையின் பிரார்த்தனை என்பதாகும். நாராயணன் மிகுந்த ஏழை. அவனை விட வறிஞன் இவ்வுலகத்தில் வேறு எவருமே இருக்க முடியாது. அவன் குடும்பமோ பெரிது. அவனுக்கு சொத்தும் கிடையாது. 2 பசுக்களிலிருந்து வரும் வருமானத்தை தவிர வேறு வரும்படி எதுவும் இல்லை. அந்த பசுக்களோ 1 படி தவிடு தின்றால்தான் 1/4 படி பால் கொடுக்கும். ஒரு நாள் நாராயணரின் மகன் மாடுகளுக்கு தவிடு கொண்டு வரும்போது ஒரு கிணற்றில் விழுந்து விட்டான். பையனும் இறந்து விட்டான். தவிடு நாசமானது. ஐயோ பாவம்! இதை கண்டதும் அவனுக்கு மிகுந்த வெறுப்பு ஏற்பட்டது. வீடு வாசலை எல்லாம் துறந்து அவன் இமயமலை சாரலில் உள்ள ரிஷிகேஷத்தை நோக்கி நடக்கலானான். போகும் வழியில் அவன் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு யோகி தியானத்தில் இருப்பதை கண்டான். அந்த யோகிக்கு அவன் வணக்கம் செலுத்தி அவர் அருகிலேயே நின்றான். யோகி தமது கண்களை திறந்து பார்த்தார். நாராயணன் தனது சோகத்தை அவரிடம் ஒன்றுவிடாது கூறி ஆசீர்வாதத்தை வேண்டினான். யோகி அவனுக்கு குபேர மந்திரத்தை உபதேசித்து அருளினார். நாராயணன் இந்த மந்திரத்தை ஜபித்து வந்தான். குபேரன் அவன் முன் தோன்றி வேண்டுவதை கேட்க வேண்டினான். எனக்கு 4 படி தவிடு வேண்டும் என்றான் நாராயணன். சூடாக பதிலளித்தான். குபேரன் அவனுடைய முட்டாள்தனத்தை கண்டு சிரித்துவிட்டு அவன் கேட்டதை கொடுத்துவிட்டு சென்று விட்டார். இதை கேட்டதும் யோகி நாராயணனை பார்த்து, எப்பேற்பட்ட முட்டாள் நீ! பொருள் தேவதையான குபேரனே உன்முன் வந்து நின்ற பொழுது நீ 4 படி தவிடு கேட்டு நின்றாயே. அழிந்து போகும் பொருள்களுக்காகவும் உலகியல் செழிப்புக்காகவும் சர்வேஸ்வரனான இறைவனை வேண்டும் சாதாரண பக்தனை போன்றவனே நீயும் என்று சிவானந்தர் கதையை அழகுற நிறைவு செய்கிறார். தொடர்வது சுவாமி சிவானந்தரின் வைராகியமாலா என்னும் நூலிலிருந்து அட்மானிஷன்ஸ் என்ற தலைப்பில் உள்ள சில கவிதை தொகுப்புகளை நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம். First, our Swamiji talks about forms of lust. Lustful gazing at women, talking on love matters and about women. Gluttony, too much sleep, a desire to be in the company of women, to talk to them openly and in private, and to hear their music, to use scents of all sorts and sandal paste, to wear garlands of flowers, to beautify the skin with cosmetics, to wear gaudy dress, ties, rings, necklaces, etc., to read novels and to use soft bed, to talk with ladies, to look at pictures of women with lust, to look in the mirror very often, to dress the hair in different ways, are all forms of lust. Abandon all these. Practice purity in thought, word and deed, and get established in Sachidananda Swarupa. Next, our beloved Swamiji talks about desire brings pain. Uncertainty of success is the first cause of pain. Failure increases the pain. If your plans are obstructed, there is cause for irritation. If others stand in your way of realizing your desires, they become your enemies. If you are not powerful enough to revenge on them, you get dejection. Therefore, become desireless and realize the immortal bliss of Atman. Next, he talks about renounce all obstacles. Vibhishana abandoned his brother Ravana. Meera and Gopis deserted their husbands. Bharata abandoned his mother Kaikeyi. Bali deserted his guru Sukracharya. Prahalada abandoned his father Hiranyakashipu.
Buddha abandoned his father, wife and son. All these persons are considered as benefactors of the world. Brother, husband, mother, father, wife and son is no brother, husband, mother, father, wife and son. If he or she stands is your way of attaining God realization, he or she becomes your dire enemy. Abandon ruthlessly any person if he becomes an obstacle in your God realization. Next, our Pujya Swamiji talks about abandon these three. Abhimana is an intoxicating liquor. Gaurava is like Raurava hell. Pratishta or fame is like the dung of a pig. Abandon all these three ruthlessly and start Haribhajan or the divine path. All these three are obstacles in meditation. Fame brings the downfall of a sadhaka. Abhimana and Gaurava stiffen egoism and pride. The sadhaka ascend the ladder of yoga and reach the peak of perfection or samadhi only if he abandons these three obstacles on the path. Next, our Swamiji talks about Sri 300 Bristanandaji Maharaj. Sri Bristanandaji Maharaj was once famous. He was a Vairagi and a good sadhaka. He saw some light in Trikut during meditation. He foolishly thought that he has seen the Atmajyoti and attained the highest realization. He moved about freely to do Lokasangraha. He delivered lectures and mixed freely with the ladies. Gradually, his Vairagya waned and evaporated. He was like a tennis ball that rolled down from the highest step in the staircase. He stopped all his sadhana too. When there is Tivra Vairagya, the vrittis of lust etc. are in a dormant, suppressed state. When dispassion decreases, when sadhana is slack, these vrittis manifest with redoubled force. The sadhaka is overpowered. He becomes a prey or victim to the evil vrittis. O sadhakas, beware, beware. Live in seclusion under your guru. Be intense always in Vairagya and sadhana. Keep the mind always well occupied in yoga. இன்றைய நிகழ்வில் ஏழையின் பிரார்த்தனை என்ற கதையையும் அட்மானிஷன்ஸ் என்ற தலைப்பில் உள்ள சிவானந்தரின் அறிவுரை கவிதைகளையும் செவிமடுத்த அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி. மீண்டும் நாளைய நிகழ்வில் இணைவோம். வாழிய செந்தமிழ், வாழ்க நற்றமிழர், வாழிய பாரத மணித்திருநாடு. தெய்வம் நீ என்று உணர் யூடியூப் சேனலை கேட்டு மகிழ்ந்த நீங்கள் உங்கள் நட்பு வட்டத்திற்கும் பகிர்ந்து தொடர்ந்து உங்களது நல்ல ஆதரவினை சப்ஸ்கிரைப் செய்து வழங்குமாறு அன்புடன் வேண்டுவது உங்கள் அன்பின் விசாலம்.